Andarki namaskaramulu. Today is another good day for all of us that we are going to have a webinar from our speaker, Dr. C.L. Prabhakar garu, on the subject importance and value of human life from Rudram of Yajurveda. I will introduce the speaker to all of you after we recite Vande Mataram and chant Prarthana. So first we will recite Vande Mataram. I request everybody to stand up and then recite Vande Mataram. Krishnamurti garu. Are you able to listen? Yeah. Okay. Krishnamurti garu. Vande Mataram. Vande Mataram. There is some problem. Hello. May I request Gautam ji to start? Can I? Unmute చేయండి నాది unmute చేయండి. Okay, I'll request Gautam ji to recite Vande Mataram. You please do it later. Okay. Gautam ji. Okay, I need to, I think, unmute 1 minute. Unmute yourself. Yeah, now I am ready. I am ready. Vande Mataram. Vande Mataram. Srijalam Shukalam Alayajashitala Shamalam Mataram. Vande Mataram. Shubhrayatna Pulakita Yamini Pulakusumita Drumadala Sobhini Suhasini Sumadhura Bhasini Sukhadang Varadang Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Vande Mataram. To check up in the government. ధన్యవాదములండి గౌతమ్ గారు. Okay. Request everybody to mute yourself, please. Okay, now I request Saugandhi ji to chant Prarthana. Namaste. Let us all close our eyes and meditate for a minute.
ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। ॐ श्रीवाग्देव्यै नमः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ధన్యవాదములండి సౌగంధి గారు. Now I'll introduce the speaker to all of you, Dr. C.L. Prabhakar garu. He is born in Tadipatri, a temple town in Andhra Pradesh, has a science degree and a postgraduate degree in Sanskritam from Karnataka University, Dharwad, and a PhD degree in Vedic Studies, Shukla Yajurveda. He was previously accorded the honor of Veda Varadhi by Dharma Paripalana Sabha, Bangalore. He retired as professor of Sanskrit in 2000. He is a visiting professor of Hindu University of America, Orlando, USA. He has been the chief editor of the annual seminar of NVAK by name Veda Ganga and editor of monthly bulletin of the NVAK by name Veda Nada
Sarit. In 1994, he founded Nada Veda Dhyayana Kendra NVAK in Bangalore to impart knowledge, training, and recitation of Veda mantras. In 1998, Professor Prabhakar inaugurated the Bangalore chapter of Waves. Ever since, the spirit, culture, and academics of Vedas, Vedas and Sangita and the Sanatana Dharma programs have been held by him under the banner Waves and NVAK. He has many publications in the form of Veda, Nada, epics, and classical Sanskrit, hundreds of talks, organized thousands of chantings and singing lessons, and taught thousands of students, and thousands of the pages of monthly newspapers and annual journals released, and it is so goes on and on. So it is my privilege and pleasure to have introduced the speaker to all of you. Now I request the Prabhakar ji to start his webinar. Prabhakar ji. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Bhadram Karne Bhisruno Yama Devaha Bhadram Pasye Maksha Viryajatraha Sthirairangai Tushtuvagum Sastanubhi Yasema Devahitam Vyadayuhu Swastina Indro Vruddhasravaha Swastina Pusha Vishwavedaha Swastina Starksho Arishtanimihi Swastino Bruhaspatir Dadatu Om Shanti 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 Om Agne Naya Supatharaye Asman Vishwani Deva Vajunani Vidwan Yodhyasmajjuhuranameno Bhuishtham te nama uktim vidhema Om Shanti Shanti Shanti. Namaste. I understand you all also speak Telugu language. So now and then Telugu can be used. We are very happy about it. And moreover, I should thank primarily Buddupalli Raghava Garu, who has introduced me to this large group of Veda Samskriti Samiti, an organization where you are all spreading the Veda Samskriti, Samyak Krutam, Samskrutam, and trying to note the importance, the value of our scriptures that have been given to us by various rishis, seers of since a very long time. And we have in this spree revealed mantras, revealed ones. Later on, we have got a great number of commentaries. And therefore, those who are Hindus, are born in India, are brought up and educated and introduced to this Vedic culture and knowledge. They're all very lucky people, very fortunate in this birth. Of course, we can all, and once we have got that kind of background, we can always have the comparison with others. But however, religion is the most important discipline. And added to that religion, the academic spirit, and also the philosophy around it. That is also important. So, Shabda and Artha, these are two important things which will make our life really rewarding. At the same time, we believe in what
in that what we are doing. This is most important because now I have chosen the topic on Rudram because it's the most familiar topic to all people, and everybody would be feeling that they would be getting a lot of punyam and removal of so many problems, etc. And therefore, we see all over the globe, not only in India, everywhere in the globe, there are programs, there are worship, and there are homas, etc. In praise of Rudram. And you all know already something about Rudram, but still whatever little I know, I just want to impress that we have got 4 Vedas, Rigveda, Yajurveda, Samaveda, and Atharveda. And among these 4 Vedas have got a large number of revealed mantras amounting to 15,000 and more. And in that, the Rigveda has got a large number, that is 10,028 mantras are there in Rigveda, which are all revealed. And so what is the mantra? Mantras are those which will protect those people who try to revere them, who practice mananat mantraha, manayantam trayata iti mantraha, and so on. So when you show respect to the mantra, that is, it's a product of, every mantra is a product of deep thinking and divine grace, and therefore we have that mantra having its validity all through the time, because mantras are containing the syllables, and every akshara has got vibrant energy, healing energy, and therefore the mantras should be recited. And moreover, the mantras have got the prayer. Just now you have recited beautiful mantra connected to Ganapati, Gananam Tva Ganapatigum Havamahe. These are all the picked up, selected mantras from a group of mantras. For example, this Gananam Tva Ganapatim is Ganesh Suktam of Rudveda, and it happens to be the 9th mantra. There are other mantras, 11 and more, but we do not know them. But we have become so familiar. Whenever we want to start, we call Ganapati. Likewise, the Gayatri mantra, because we cannot completely master the Vedas. So our Rishis have helped us to pick some selected ones and go through the life, getting the life to be smoother, because human beings only require lot of culture, lot of trimming up, and lot of knowledge, and also elevation, because man is defined as God plus mind. So the man has got to think of controlling, disciplining, regularizing, etc. of the mind. That's why we are requiring the yoga to be the first best. In Vishnu Sahasranamam, we said, Yogo Gnanam Tatha Sankhyam. So Vishnu has given first yoga to all people. Therefore, when we are able to control the yoga, when the manas, then we are God only. So in Yajurveda, we have got several mantras. Yaj means to worship, to recognize the honor, to mention the honor, and also offer our regard, our namaskaras, and in one form or the other. Therefore, Yajurveda is a practical Veda. In other words, it's a practical manual for a priest. And the name of the priest also is called Adhvaryu. Adhvara means marga. That is, he guides us on the way. That's how Adhvaryu is very much a practical man. He must want a manual. And there are mantras in Yajurveda which are drawn from, or which are found in common with the Rigveda and other Vedas. But however, the Yajurveda has got exclusively some special mantras
And that is also an important mark of the importance and greatness of the Yajurveda. And well, the topic is so wide, but I must pin down my attention because of the limited time. So now I go to the Rudram. And we all know that this Rudram comes, that is Rudram is all that praise and petitions and requests and the work, the identifications, etc. regarding the great Lord Rudra, who is identified as Agni, Surya, and so on, all. That's why, who is Rudra? Rudra is said to be Sarvaha, Eshaha, Rudraha, Rudro, Shesha, Sarvaha. So Rudra is in all gods, and all gods are in Rudra. And therefore, we have been introduced one more important discipline by name Mahanyasa. So whenever we want to medal Rudra, who is high tensioned hour, we have to have some kind of nyasa. That is to say, you have to fortify yourself with Rudra and make Rudra also be activated in our respective parts of the body. And this Rudram is found in all the recitation, all the recensions of the Yajurveda. So the scope of Rudram is vast. And for you know that we have got 108 recensions of the Yajurveda. And there is a division of the Yajurveda into Shukla and Krishna. And thereby the Yajurveda is a very large, huge one. And it's a practical Veda. In this Yajurveda, we have got a number of sacrifices, yagnas. There are 12 major sacrifices. And of course, every sacrifice or yagna has got number of rites or ishtis. And thereby, the sacrifice or yagna is a big complex. It is there is a science in sacrifice. There is also merit, value, and the cure and benefits, advantages, everything is there. That's why yagnena yagnamayajanta devaha tani dharmani prathamani asan. For all human beings, the yagna has become the dharma. And whoever observes this dharma, performing yagna, understanding yagna, and propagating yagna, all that, they will all be going tehanakam sachante. They will be attaining better fields of fields, lokas, and so all that karma or papam or whatever with which we are all enticed in this birth or in this world will be removed, and ultimately we get the emancipation, no birth. So that is the purpose, and every sacrifice is important. That it begins from Darsha Purnamasa down, beginning from Darsha Purnamasa goes up to Paravargya. There are 12 major sacrifices. In that complex, I'm trying to introduce the context where we find Rudra. There is another important sacrifice called Agni Chayana, where the important work is to build the fire altar in the form of a Vulcan, Suparnosi, Garutman, and perform the puja. In this aspect, the 11th to 18th chapters, that is about 6-7 chapters of mantras are there in the Yajurveda. In that fitting, 16th mantra, 16th chapter of Rukla Yajurveda, or 4th Kanda of Krishna Yajurveda, you have got this Rudram containing 11 Anuvakas in appeasement of the great god Rudra or Shiva. We want to make Rudra to be Shiva so that we'll be comfortable with him. And after having praised sufficiently, how do you praise him? Yachva mahe sau manasaya Rudram namo bhihi. The Rudram itself gives you a clue. How can you appease that great Ghora, Aghora, and all other forms of Rudra? Because all gods are having double advantage, double-edged blade, in the sense that they promote you, at the same time they kill you, in a sense that they give you exit. Unless Paramatma agrees, you cannot exit from your body.
the prana will not be utkramati or get out. So to get the prana inside, to maintain the prana inside in our body, and to make the prana when work is done to get out, all these things we believe is only because of the grace of Paramatma. So God also is a killer in the sense that, not wrong sense, but he has to give us exit, because we can't hold our body for a long time. When once the body purpose is there, it's after all a tool, sadhanam, sariram, adyam, kalu sadhanam. So when it's a sadhanam, there is sadhya, sadhaka, and all those things. In Lalita Sahasranam, we have got the word that dhyana, dhyatru, dheya, rupa. So that exactly defines what is Yajurveda. In Yajurveda also, we have got dhyana, dhyatru, and dheya. So this is how the entire system of our Vedic corpus is being organized. And now, in the 16th chapter of Shukla Veda, we have got Rudram. There are 11 anuvakas, as you all know. And having made so many namaskaras, more than 180 namaskaras, namaha, namaha, namo, namaha, 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 namo, namaha, and also trying to explain the vibhava. See, Rudra Sukta Prakatiti Vibhavaha na prayachantu saukhyam. So what is that? Saukhyam prayachantu. Whatever vibhava, whatever aishwarya, whatever compliments that are given to Rudra or Bhagavan, all of them must join together and see that we have got safe life, smooth life. So saukhyam. So saukhya is something, sukha is one, sukha is a. The experience of saukhya, the experience of sukha is most important. That's what we call it as saukhyam. That's a saubhagya, bhogya, bhagyavan. So these three things we have to be accomplished by Paramatma in our all activities. Saubhagya, bhagya, and bhoga. So saukhyam. I quoted just now one more mantra. Yachvamahe saumanasaya. Why are we thinking of Rudram? Value and importance. This is what is the aspects which I got to touch in the present series. That when you value and value is valuable. God is always a valuable person. He is called Amruta, and he has to be Bruda. So he has to be very kind, compassionate, and all that, and also pardon all our mistakes, because man is to err. We have made so many mistakes, gnata, agnata, but Paramatma has that meter reading apparatus in his ate. So he knows how much punya, how much papa, and all that. So afterwards only we come to know, not while living, but we only have to do some such things. So Saumanasaya Rudram, Rudra Bhagavananna, Saumanasko, Sukhamainatvanti Manasu. What is Sukhamaina Manasu? Shantamaina Manasu. So how like it's Shanta? Like the water. Shanta vai apaha. Always, however you meddle the water, ultimately the water becomes cool and cool and cool. So our mind also, whatever activity you have taken with the help of the mind, ultimately there should be peace. Shanti, Shanti, Shanti. 2-3 times Shanti, we talk about it. So how do you get that kind of appeasement done? The Rudram itself tells you, that Rishi himself gives you the clue, Namobhihi, because you have to utter mantras, namaskara, or perform namaskara. Namavuktim vidhema. You may not be able to do that physically at times. Then you just fold your hands, bring all your 10 fingers together and namaskara. That is complete surrender. And ego is being, ego also, that ahankara, whatever it is being removed, and you become absolutely sishyasteham shadhimam prapannam. That's the ultimate. Therefore, namobhihi saumanasaya yachvamahe Rudram. Beautiful clue. So to say, you have the tool, you have the goal, and you have the measure. And so this Rudram contains 11 anuvakas. And again, after having made so many namaskaras, our namaskaras are very valuable, because whenever you take to puja, there is a lot of tyaga. Tyage naike namrutatva manashuho.
So na karmana na prajaya na, like that, dhanena tyagena eke amrutatvam anushahu. So we can get only amrutatvam, attain amrutatvam only through tyaga. So tyaga is to give up. You have to forsake. Unless you have got that kind of spirit, you will not be able to progress, because tyaga has been there as a part of discipline in all people, but the intensity and the level and volume of tyaga depends upon the individual. For a sannyasi, for a mendicant, the tyaga is supreme. The same thing has been told to us in Rudram. That's why kapardinecha yupta keshayacha namaha. Rudra is also given this idea, is a kapardin. That means he is the real Lord who has got that tuft of hair so thick in order to arrest the Ganga falling on his head and keep it there some time. So that is the kapardin, kapardini. But at the same time, that's actually the ritualistic part, kapardin means. But when you are Vipta Kesha, clean-shaven head, that is Acharya Sankara or the sannyasis. So, Sakshad Shankaro Babhuva, people say that. So when once you become Vipta Kesha, and then you become really wise, wisdom and knowledge, Vedanta and all that will come to us. So now I can keep on talking, but let us try to know what is the content of this Rudram covered in the 11 Anuvakas. People recite a number of times, 100 times. We have got Ekavara, Ekadashavara, then Ekavimshativara, then you have got Shatam, Shatarudriyam, and 1,000 times and so on. So 121 times. Why we keep on repeating all that? Because there are a number of reasons, but only thing is all gods are Ghora, Aghora. I told you they are benefactors. At the same time, they are the consummators, or they give us exit. So Ghora and Ghora. But we want, basically all people are very grim, very much not accessible at all. As you keep talking to them, as you keep requesting or praying or praising them, then they become obliging to your needs. Otherwise, all people remain grim and mute, and they don't volunteer to work. It is difficult for people to find people who volunteer, though they have got a lot of powers, capacities, etc. So same manner, it all begins from Paramatma Rudra. So in the first Anuvaka, we try to appease him. Namaste Rudra Manyava Utota Ishave Namaha. So, O Rudra, you are a Manyava. You are Indra. You are having a high rate of anger. Now, when once people are having anger, they don't mind what is there in their hand. So they throw it to you, towards others upon whom they are angry. So we are trying to appease the Paramatma that, O God, Rudra, you try to provide peace and happiness. You try to give up your devilish or very fearful Ghora Rupa, and you please obliging to us. Like that, we try to remove the Ghora Rupa and we invoke in him the Shanta Rupa and ask him to be Shiva. And therefore, ultimately, you make such a compliment. Namaste astu Bhagavan Vishveshwaraya Mahadevaya Triyambakaya Tripurantagaya Trikagnikalaya Kalagnirudraya Neelakantaya Mrutyunjayaya Sarveswaraya Sadasivaya Sriman Mahadevaya Namaha. So you observe how many compliments and powers have been mentioned here. We can't explain all these things. I have done Rudra commentary for more than 2 years, and all that my commentary on Rudra has been recorded, is on YouTube. And for this, Rama Sharma, I think he's in the group, and he's also responsible for Rudram and Chamakam being explained. And what is the complex of Rudram? Before that, Namakam, Chamakam, Chaiva, Purushasuktam cha, Rudram is Kachate. Namaka, Chamaka, and Purushukta
These three things constitute the unit, Rudram. And we also add Sri Suktam, Devi, Shakti, Swarupini. And therefore, these four things are in the complex of Rudram, most important. So Sri Sukta, Purusukta, and Chamakam, and Namakam. So in this Namakam, in the 11 Anuvakas, I will be deviating a lot, but anyway, I should control myself. And in the, so Bhagavan Vishveshwara, you look at the word Vishveshwaraha, that is, he is Ishvara for any and everything that exists in the world. So everything takes the name of Rudra, consent of Rudra, and all that is important. That's why in Telugu we got Shivuni Agna lekunda Chimayena kuttadu. Even if you put your finger to an ant, Chima petna guda, it will not bite you because Shiva is there who has to countersign the idea. Therefore, so much involvement of Shiva in the world and activity and things. So in the society and in the global way, we have got that. Therefore, we must try to appease. Sadashivaya Sriman Mahadevaya Namaha. So he is a Mahadeva. Actually, there are two divisions of gods. One is Deva and Mahadeva. So Devas are ordinary people. Mahadevas are attained. Some distinction is there. Devascha Mahadevaha. Devaha Garagiraha. So who are gods? They are called, and the Giraha Gara. Garagiraha means like poison. Their words are truthful. Poison never fails. The words do not fail. And in second Anuvaka, we make again prayer to that. So Paramatma, you make us lose all the bonds of the samsara and destroy our enemies and make us possessing more and more intelligence. So we pray for the growth and sharpness of intelligence, something like Gayatri, where Dhiyo Yona Prachodayat. And that is what is the prayer that we do for Rudra in the second. And in the third Anuvaka, all gods are thieves. You should understand. They're all Andaru Devatalu Dongare. Andaru Dongale. So Donga Anaprabhu, you have to grab that what you others like it most. Rudrudu Donga. And he is and not only he is a thief, but also he is a controller of thieves. And there are varieties of thieves also. All those varieties are being primarily listed in the third Anuvaka. Taskaranam Pataye Namaha, Stenanam Pataye Namaha, Kulunchanam Pataye Namaha, etc. So, Taskara, that is very difficult to find him. Tatkaroti Taskaraha, something like a rat. You don't know what rat has taken and when that rat has taken and all that. That's why it's called Mushakaha. Rat in Sanskrit is called Mushaka. Mushati iti karmanaha Mushakaha antare. Ante me telidu. దొంగతనం చేసేస్తుంది, తీసేసుకెళ్ళిపోతుంది, మనకి ఇష్టమైన పదార్థాలు కూడా నాశనం చేస్తుంది. కాబట్టి మూషయతి. And also stenanam pataye namaha. There are also other varieties that are called stenas. And more other varieties of kalaru, దొంగలు ఉన్నారు. ఎవరు వాళ్ళు అంటే కులుంచానాం పతయనం. Land grabbers are there. కు అంటే ల్యాండ్, లుంచతి. సో మీ సైట్లో మీ సైట్ ఖాళీగా ఉండి ఇంకొకరు సైట్ వాళ్ళు వచ్చి ఇల్లు కడుతుంటే వాళ్ళు దుర్మార్గులు అవుతే మీ సైట్ లోపలనే కొంత ఏరియా తీసుకుని కాంపౌండ్ కట్టేస్తారు, మనకు తెలిసలేదు. అట్లనే ఎక్కడెక్కడ వేకెంట్ ప్లేస్ ఉందో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ అంతా ఆక్యుపై చేసుకుంటారు ప్రైవేట్ పీపుల్ ఎట్సెట్రా. సో ఆల్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఆల్సో ఇస్ దేర్, బట్ పరమాత్మ రుద్ర knows it and he tries to help those people who own that and solve Kulunchanam Patayam. That's why he is a lord of thieves. He exists in everything. And moreover, it is a symbolic one. Don't think that he's a kalla and discard him from our complex. No. He is trying to remove our ignorance, remove our attachments, remove our desires. And he is trying to give you enlightenment and at the same time cure our diseases. We love diseases sometimes, but we cannot continue with the diseases. We want to be ease, not dis-ease. But ultimately we have got, so yes and e. You see, so when it is a disease means dead.
ఇంకొక డిసీజ్ అంటారు అట్లా కాబట్టి cure all diseases we make it. So the benefit also is there. It is not necessary that when once you want to recite Rudram, all the 11 anuvakas to be recited. You can pick, you can select and recite that particular mantra for more and more times. You will definitely get the power generated and you will get the healing. Because Rudra is said to be Prathamo Daivyo Bhishaku. He is the first erstwhile physician. He is the doctor. Prathamo Daivya. So he is a duty doctor also. Among all, Rama is also, you see, we think of keeping Kodandarama photo in our house than any other Rama. Pattabhirama, Kalyana Rama, Dasaratha Rama, Jayarama. Number of Ramas are there, aspects. But we only keep Kodandarama, keeping the bow and arrow ready. He's a duty doctor. He doesn't search for the bow or arrows. So here also, we make the Rudra to be active. That's why Avatadadhanva Pinaka Hasta Kruttivasa. So you always make a prayer that you try to be practical and you try to help us. And in the fourth Anuvaka, you see Rudra as a creator. And he is the worker of all kinds of things in that. And at the same time, he is a healer. I told you that some deadly diseases like tuberculosis or leprosy or diabetics or something, all these are being removed by Rudra. That's why if you go to an astrologer, if you put forth your problem, normally he will say, Rudra Homa Madi, Rudra Dhyana Madi, Chayandi, Rudruni, some are connected to Rudra, Shiva, you do it, Abhishekam. So like that, even deadly diseases also could be done if you just recite only the fourth Anuvaka. And in the fifth Anuvaka, you have got his presence any and everywhere in the water. Because water is the alpha and omega of life. We all come from water, we live with water, and we get out into water. You know, I don't want to explain this point, because you know, when once our life is gone, the Purohit will try to deposit that dead person's prana in the stone. 10 days, the stone is being worshipped and given food and naivedya and all that. On 11th day, the stone is mixed in the water. Go to the Pitrulokas. So like that, the water is the one. In that, all kinds of water is the running water is there. And you know, so many 7 sources of water are there. So ultimately merges into that. Therefore, he is in the Megha, he is in the clouds, he is in the rain, he is in the rivers, he is in the ponds, he is in, well, all forms of water, he is present, Rudra. Therefore, you understand that Sthiti, Srushti, Sthiti, and Laya, all these things are being done. And these 5th and 6th passages are there for getting the children. And when once people are pregnant, no miscarriage or some such problems while pregnancy, and at the same time, happy, safe delivery without a cesarean problem. So like that, we can get it 5th and 6th Anuvakas. That gives you easy delivery. And because the mantras, the sounds are important. In fact, it is said, how does God enter into your heart? Hruddese Arjuna Tishtami. That is, gods always enter through our ears. And the hunger and thirst is created from the throat. That is Kantha. So, Sitikantha, Nilakantha. We always think of the Nilakantha form of God than Sitikantha. So, every word has got a lot of significance and meaning and value. We cannot afford to do all that. But anyway, we should note that when we are turning to Rudram recitation, we are just doing very great help for the gods, at the same time help for one's own self and help for the society. And in the 6th, 7th Anuvaka, you see that there is he is in the 7th Anuvaka, he is in the water, rain, clouds, storms, and all those things.
and he will be he is requesting to Pashu to take care of the Pashu. All the case, Rudra is called as Pasupati. Pashu is beastly behavior. Everybody has got beastly behavior, but one has to reduce the beastliness in oneself as and how he grows up. That's what we make in Vedha Devi's Prarthana, that Medha Manisha Manishi Ma Avishata Agum Samichi. So Samichi Medha. When Medha and Manisha were to increase in our, because man is the only one who has got intelligence, which has got that power of increasing. Increment can be there for our intelligence as the time goes, because man is a Samyak Jantu, stands perpendicular to the ground, and so he has got growth. But animals are horizontal, Tiryak Jantus, no increase in intelligence. So because there is a scope for increase in intelligence, so we make a prayer to the Paramatma in the seventh. That's why Namaste astu Bhagavan Amine Om Hara Hara Namasyam Bhave cha Mayo Bhave cha Namasyankaraya cha Mayaskaraya cha Namassivaya Shivataraya cha. Like that we say Shivaya Shivataraya cha. That you have to mark with a red ink. Shiva is A. Shivatara is the power from which he derives the power. Shakti Swarupini Amba. Similarly, you begin there. Namasoma is a Sa Uma Soma. Saha Shivaha Umaya Sahitaha Somaha. So if you try to understand, that is, don't think that when I'm doing Rudrabhisheka, Parvati is ignored. Never. Parvati is included. Parvati, Parameswaras are the best Dampatis in the world. Therefore, the people will give you a blessing that you like Parvati Parameswaras have come, not Sitaram, Nisarama, Lakshmi Narayana. They are liable for separation. But Parvati and Parameswara, they always remain as Guru Sishyas also, besides family parents. So they're all parents. I don't want to take. So that 7th paragraph is that, and Shivaya Shivataraya. Somaya. And more here, there is one more important thing, that Shankaraya cha Mayaskaraya cha. Shankara gives you mundane happiness, removal of all sorts of diseases. Mayaskara is the Mokshadayaka. He gives you moksham, emancipation, birthlessness. So that's why you repeat in that passage 2 times. So Shankara and Mayaskara. Like that, the meanings, if you go to, it has got a lot of significance. And in the 8th Anuvaka, he not only he is illumining you, he is being illumined by others, and he is illumining other gods also, and he is giving the powers to respective gods. Therefore, all gods are the administrative officers of that Ishana, or the Ishvara, the highest god. Therefore, we say Ishanama Vahya. You'll make a Ishana Avahana and then start doing Abhisheka and Puja and all that. Therefore, that Ishana Swarupam is that. And in the 9th Anuvaka, you see, in the and also in the 9th Anuvaka, you have got him to have strength and power, and he will try to give you all material comfort and material gains like gold, house, spouse, job, and children and grandchildren. All these things are there. And in the up to 9th Anuvaka only, I got Namaha, 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 we keep on doing 108 Namaskaras, like 333 and more names or Vibhavas are there. How can Lord Rudra keep quiet? He cannot keep quiet. He will ask you what I should do. Then we make in the 11th, in 10th and 11th Anuvakas, there is something like a Palasruti, highly valuable. So what we want, we should tell that we have to, he has to give us all defeat, removal of all diseases, all problems, and all sins. So karma bandha, pasha moksha, all these things could be possible when you recite. In the 11th Anuvaka, you again talk about Rudra for Gnana Prapti. So thereby, you observe this, I cannot take up the names individually and explain the content and value and significance and mysticism and spirituality found in each name. So that's a wonderful, so Rudra is a wonderful. Having had so many compliments attributed or realized from the personality of Rudra, Rudra,
Rud means dukkham. Dra is dravayati. There are 5 kinds of derivations for the word Rudram, but importantly for our purpose is whatever cry that we make in the world, we have come into the world only for cry, dukkham. That's why Vishada Yoga. Vishada is the only one which will give rise for other rasas. Eko hi rasaha karuna eva nimitta bhedat prasak bhavati. A great scholar, Bhavbhuti, it says that there is only one rasa, karuna. From karuna only every other rasas come into being and ultimately merges into karuna. That's why we always say karuna samudra, karunamayi, karunya rupaha. So we always pitch upon the karuna swarupa, the daya swarupa of Paramatma. And now let me go to Chamakam, because I will not be completing the talk unless we touch that Chamakam also, that here it is a prayer. See, it's a world of desires. Rudra will ask you, what do I do? What do you want as a human being? As any being, and having so many attachments, you have got to maintain agricultural lands, you have to maintain the animals, you have to protect the animals, etc. So much of response. Man is not free at all. Anytime Yama were to come and ask you, are you ready? Let us go. No, sir, I cannot come with you. I want time. But Yama is somebody who is very disciplined. He will not allow not a next moment at all. Therefore, Yamanike kinchittu daivilla. And that kind of Yama is also being controlled by Lord Rudra. So you call Rudra as a Mrityunjaya. And Mahavishnu or Narasimha Swami is said to be Mrityum Namamyaham, Mrityunjayam Namamyaham. You can see the difference. I don't want to explain. So Mrityujaya is different. Victory over Mrityu is Rudra. And appointer and creator and maintainer of Mrityu is Vishnu. That's why Eko Narayanaha. Anyway, I don't want to. So the world of desires are there in this, and we want the divine fulfillment of that. So in the first Chamakam, see, Agna Vishnu Sajoshase Mam Vardhantu. I think I can take another 5 minutes. Agna Vishnu Mam Vardhantu Vam Giraha. Look at that. Vam Giraha, the praise regarding you must get reflected, must become beneficial to me. Mam real does not mean only you, your family, your town, your country, and your nation, and all other worlds. That extensive thought is implied in the word mam or mama or asmakam. These are all the important Kannada, Sanskrit terms which will involve any and everybody into the complex. So in the first Anuvaka, that the devotee is trying to identify with Lord Rudra, Lord Shiva, and ask him to give everything that is appropriate for him, because any and everything in larger quantities becomes a nuisance. Whatever we want, however we want, that much only to be granted. See that our life goes to 100. Satamanam bhavati, satayuhu, purushaha. The purusha is satayu and satamanam. Anyway, that kind of promise should not be disturbed, however, with any intermittent problems. That's why we always say satamanam bhavati, satayuhu. Then in second Anuvaka, we have got the bulk of people and many and the items included in the sphere of desires in this world. And in third Anuvakam, we have got what are the ideals of human happiness. See, happiness is only expressed in human beings more than another. Because, Bharata in Natya Shastra has given us 12 kinds of hasa. And happiness has been defined and there is no limit. So all that kind of human happiness is being granted by Paramatma when you recite the third Anuvaka, and the happiness to the highest degree of desires. And in the fourth Anuvaka, you see that our body should be fit enough. But in Yajurveda recitation Paddhati, every Anuvaka there will be added with Yagnena Kalpantam, Yagnena Kalpantam.
In Yajurveda, in the Krishna Yajurveda, only 3 or 4 times they recite Yajnena Kalpantam. So whatever desire and whatever want, whatever request that we are making should be appropriately well fructified by virtue of the worship that I am doing. Unless, because nakopi tishtati akarma krutu. Nobody can remain not doing anything. You should do something, and therefore most important is you should do action. Karma krutva eva. That's in Krishna also, yudhyasva bharata. Samatvam yoga yuchyate, yoga bhava. So next in third Anuvaka, we have got the services to divinities and humanity and conditions where the world wants. All that has been assumed. And in the fourth Anuvaka, we have got the courtesy of making our body more and more comfortable and easy. Which means when you take the body, not only your body, but people in the house and connected. That's why we always say asmakam sahakutumbanam yoga kshema stairya virya, etc. So sahakutumbas are also included whenever you take to puja, and Paramatma knows about it. In the fifth Anuvaka, you want to ask for all kinds of very good things, navaratnas, animals, fortunes, and success, the rituals, and all these things are there. And up to then 6th and 7th, there is one chairman of all desires to be countersigned whenever feel that. So Agni, Vayu, Surya, they're all only desire granting gods. But their anugraha should be countersigned by Vishnu on one hand, and again Indra. So Agnischama Indra, because Indra has to approve. Indra is having the main importance, and therefore Indra Prarthana is also done in that. And again, whenever you want to make a worship, you must want the Vedi, that Homa Kunda, and what are the instruments necessary for sacrifices in the Homa Kunda. So I should refer to our Buddupalli Raghava's article in our Veda Ganga volume 28. It will be made available in our website. There he has written a beautiful article giving us the importance of Rudra, importance of Yaga, importance of Homa and all that. I can refer to that to you about Homa Kunda. Also recently we held one talk on the Homa performance and importance by Ramachandru. That also is available on the website, Homa performance, and it's a part of, it's a pathway for Siddhi. And again, 10th and 11th Vakas, we have got the Gnana Yajna, and all that has been. And in the 11th Vaka, we try to summarize, because we have told many desires in detail, all that. And so we simply try to Ekachame, Tisrastame, Panchachame. So 1, 3, 5, 7, they are just not numbers, but what is that 7? What is that 3? I do not want to explain all that. You can get that information. So to say that gods are also very busy. They don't have much time. And so quickly you call them, quickly make them know what we want, give them what we want, and they don't. So Ganapati is the only one God who remains Anasrunvan Uti Bhisida Sadhanam. We want Ganapati Asida. Aya Paramatma, you sit down until I say Krishna Arpanamastu. You don't go away. The remaining other gods will come and go, They don't remain. Agnaye Swaha, Chandraya Swaha, Indraya Swaha. They just come, take the offering, they say Tata and bless you and go out. The same is the point in Vivaha also. See, Subangaliriyam Sameta Pasyata, Saubhagyamasya Datva, Paretana. Oh, you gods, you come, witness, enjoy the bride and bridegroom, bless her 100 years and go away, leave them free. So this is how we try to manage the gods. They should come, stay, bless, and disappear. Therefore, Parokshapriyaha, Pratyakshapriyaha, these are the all. So in 11th Anuvaka, we got, and more important I want to stress is Pitru Devatas and Devatas.
these two are to be ultimately remembered and offered worship to them, because Pitru Devatas give you decoration, embellishments in your house. And the house which you have got is divine grace. The luxuries and furniture and other arrangements you have done, interior decoration, is Pitru Anugraha. Therefore, we say that Shobhayai Pitaronu Madantu. Please mark that. Pitru Devatagalu Shobhavannu kodtare. We are now in Shobhakrut Nama Samvatsaram. Shubhakrut done. All good, all Shubhakrut is Paramatma. Shobhakrut is Pitru Devatas. So when Paramatma and Pitru Devatas, Devatas and Pitru Devatas, they go in hand in hand. That's why there is a statement, Devanam cha Pitrunam cha samagamaha ushakkale sambhavati. Right in the morning, on morning walk, gods and Pitru Devatas meet and they talk each other. Therefore, Pitru Devata Anugraha also is implied in the Rudra, because Rudra is a Smasanadipati. Sma Shayati. He lived, now he is no more. So, to those people who are no more, the caretaker is Rudra. Therefore, he has taken the chairmanship of the all Mashanas. Kasi is said to be the Mahasmashanam. So, Mahasmasana is Kasi. That's why all people desire to go to Kasi, because the Linga, the Jyotirlinga in Kasi is called Vishweswara Linga. Though there are 12 Jyotirlingas, if you go to Vishweswara Linga and have darsana of Vishweswara, your life is really a fulfillment. You need not die. You may desire to die, but Shiva should agree that you should go out. But however, people say, Aham Kasim Kamishyami, Tatraiva Nivasamyaham, it is Smaran Martyaha, Kasi Vasa Phalam Labhet, like that. So this Rudram is a most important text that has been presented to us by Yajurveda Maharshis, and it is in 100 and more recensions. Satarudriyam, we call it, and little variants are there. So it's a very, very good subject. In fact, we happened to conduct one full day seminar on Rudram in Ragigudda Anjaneya Swami Temple, Bangalore, in the Ranga Mandira, and there was wonderful scholars who spent their time on Rudra, different recensions, and we had a lot of time. So giving an opportunity for me to talk about Rudra, it is not a small topic. It's a very vast one, but value and importance for human life. When human beings take care of themselves, the entire world is automatically taken care, because man is the only one tool who can operate benefits for one and all in the entire universe, not only to himself, not only to animals. Dipade Shem Chatushpade. So Chatushpadas are four-legged animals or two-legged animals, whatever. Leg is the count. So depending on the count of the legs, two-legged and four-legged animals and more. All of them in the creation is taken care. So Rudraya, that's why Sarvo Hyesha Rudraha Namastasmai Rudraya. And Om Namo Bhagavate Rudraya. So, and again, Purusha Sukta also to be included, because Rudra is a Purusha. What is Purusha? Puri Sete iti Purushaha. Puri, our body is a town, is a city. Whatever amenities are there in the city, all amenities are there in our body. Therefore, Sukta is praise, trying to remember. That's why the Purusha Sukta is one of the important creation Suktas of the Rigveda, and that's the first one. And ultimately, Sitachayyo Ravruni Mahe Gatum Yagnaya. This time in our Vedana Sarit, our Buddhapalli Raghava has explained Tachayyo Rav, because Tat Shayya, Shem Yim Shanti. We don't know what kind of Shanti we want. We want that Shanti. That Shanti is left to the God to decide what is that Shanti that he can grant to us appropriately. That's for always Tat Chayyo Ravruni Mahe, Tat Purushaya Vidmahe, etc. So Purusha Suktam. Having said about Purusha Suktam, then we have got Sri Suktam, where Amma, Lakshmi Devi. Lakshmi is all in all, because she is Dhanya Lakshmi, Dhairya Lakshmi, etc. But among all Lakshmis, what we want is Dhairya Lakshmi. To talk to you, I must have Dhairya Lakshmi's Anugraha. Apart from that, therefore, Hiranyavarnam Harinim Suvarna Rajatasrajam
Chandram Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Mamavaha. See, gods cannot be accessible to us directly when we go to them, but we have got agent. Agni is the agent. Agni is common to Lakshmi Devi and is common to us. Therefore, he is called Jataveda Havyavahana. He is called Jatavedam, Jatam Yaha Veda Sa Jataveda. He knows any and everybody that has come into the world all over the globe. Therefore, Agni is very important. We request Agni to go to Amma, bring her home, and such Amma that Anapagamini Lakshmi, who will not at all go away, having come inside us, our house, she should continue to stay. That's why the Purohit comes, brings gods, makes the gods stay in our house, and he only goes away taking Dakshina. That's how the Purohit job is there. So with these few words on Rudram, I'm so much obliged and thankful to all of you who have given patient listening. And I wish that there is no god higher than Rudra. All gods are Ghora and Aghora. And people, when we make prayer, they become Aghora, and they become Shanta, and they become Brudas, and they become Karunavan. And we pray God Rudra and all gods to bless us all and bless us this particular group, this Veda Samskruti Samiti. Samitihi is gathering together. In fact, the entire Rigveda mantras end with the Aikamachya Sukta. Sangachadvam, Samvadadvam, Sambho Manam Sijanatam, Samanamastuha Akutihi, etc. So Akuti Samanam. And this is a wonderful organization group. And I'm so happy to have been introduced to your group by our Raghav Garu and also Prabhakar Garu and so many of you. And let Vishweswara Anugraha be upon us all constantly. Thank you very much. I request you to visit our website and be benefited and spread that culture, Veda, Samskruti. Rishis have given us wonderful things. Namaste astu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Sarvam Sri Krishna Arpanamastu. Sri Veda Purusha Sirvadastu. ధన్యవాదములండి Prabhakar Garu, for your time and the beautiful webinar you have given us to give overall overview of Rudram in a such a short duration. Now we'll have some, can we have a little interaction with the participants? Can we have, sir? Yeah, please. Before that, I will request Prabhakar Rao Garu, the president of Veda Samskruti Samiti, to say a few words. Dhanyavadaha. Namaste Mahodaya. It's our pleasure that you have given us such an opportunity to hear the complete Anuvakam wise, slokam, line by line, almost you have explained the importance of Rudram. We are blessed by your speech. All, I thank you very much on behalf of all our people and on behalf of myself. I request you to kindly associate our programs also and continuously give us at least every monthly one lecture on some subject, so that will help us to give us more and more insight thoughts in Veda Samskruti. So with these few words, I request our Vishalashmi Mata to give her views on this. Vishalashwar, are you there? Our Vice President, Vishalashmi Samadhan Dharma, are you there, Mahodaya? She is there, but not, I think, near the mic. So anybody wants to ask any questions, please raise your hand. I will unmute you. Alternatively, I have allowed all people to unmute themselves one by one. Okay, some people have raised their hand. Venkata Ramalakshmi Vedula, please unmute yourself and ask your question.
Any problem? Okay, Harish, Dr. Harish, yeah. నమస్కారం అండి, చాలా ధన్యవాదములు. ప్రొఫెసర్ గారు అది వెబ్సైట్ ఏది చెప్పగలుగుతారా? వెబ్సైట్ nvak.tripod.com. క్షమించండి, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారండి ప్లీజ్. NVAK, నాద వేద అధ్యయన కేంద్ర, nvak.tripod.com. ధన్యవాదాలు అండి, ధన్యవాదాలు. ఓకే, అరవింద్ చిలుకూరి. సార్ నమస్తే అండి, ప్రభాకర్ చెల్యం గారు. సార్ ఇట్ వాజ్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్. సార్ దీంట్లో మనకి ఆర్ దర్ ఎనీ సూక్తాస్ రిలేటెడ్ టు డూయింగ్ హవన్ సార్ ఫర్ హెల్త్? Yeah, there are, because Ayush Suktam is one that will be all round health. Ayush Suktam, and there are Suktas. See, Rudram contains all kinds of benefits. So as I pointed out to you, which passage, which Anuvaka, if you do it, you will get it. And we have got Bhagya Suktam, Swastino Mimitam Suktams, and we have got Vastu Suktam. So many things are there. So some other time, you please talk to me. I will give you the Suktams. And there are, for example, for deadly diseases like poisonous, we have got Rudram itself is best one, and Ayush Suktam is one, and also we have got Manu Suktam also. Even Manu Suktam also is very powerful to drive, because diseases are our enemies, and we have to get rid of them. So all those, I mean, there are Suktas appropriately, and by reciting, for example, Manu Suktam, if you want to get rid of impending problem, physical, mental, and all that, if you recite 14 days, 14 times per day, definitely you will get relief. Yeah, 14 mantras are there in that. So like that, we have got, sir. ధన్యవాదాలు, నమస్కారం. Saugandhiji. Namaste, Guruji. You told about Mrityunjaya and Narasimha, Mrityum Namami. Can you please explain that part to us, if possible? Yeah, Mrityunjaya, you know, the Markandeya episode is there. And when, see, Shiva instantaneously appeared because the Pasa thrown by Yama touched Shivalinga also. Okay. So immediately, Rudra became very much angry. He burnt Yama to ashes. So there are two occasions, as we know, when Shiva, Rudra opened his third eye, Agni-netram. And Sati is the other one. Yeah. Sati then was... third eye opened to Yama, and then to that Manmatha. And Sati did not die. So see, when he opened third eye, Parvati was also there. She did not die. Parvati is Agni. Agni cannot be quelled by another Agni, because Agni becomes plus Agni. Therefore, Parvati alone did not faint. Only the Manmatha got turned to ashes. That's why we have this Mrityunjaya means victory over Mrityu. That is, after at the request of all gods, that Shiva again gave life to Yama. And but Narasimha song, that's why Mrugona Bhimaha, even that Mrityutvam also is there to Indra. Mrugona Bhima Kucharo Gurishtaha. That mantra is Mrugona Bhima. There Narasimha Swami is recollected. And moreover, Mrityu means Ugram, Veeram, Mahavishtum, Jwalantam, Sarvatom Mukham, Nrusimham, Bhishanam. All these are భయంకరమైనటువంటి కాంప్లిమెంట్స్. చూడడానికి కూడా కష్టం, కానీ అదంతా ఎందుకు అంటే భద్రం. భద్ర అనే శబ్దానికి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి. భద్రం అంటే శాంతి, సుఖము, సంతోషము అన్నింటికి భద్రం వస్తుంది, యజ్ఞము. సో భద్రం మృత్యుం నమామ్యహం అంటాం. అక్కడ ఆ మృత్యువు కూడా, నాట్ దట్ శివ అండ్ విష్ణు సెపరేటెడ్ హియర్. Rudra becomes Vishnu, Vishnu becomes Rudra. That's why Namo Agna Vishnu Sajoshase Mam Vardhantu Vam Giraha అని చెప్పారు.
అంటే మీ యొక్క మంత్రాలు, మీ మాటలు, మీ కీర్తి మమ్మల్ని రక్షించే వాళ్ళ. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అగ్ని ఉన్నప్పుడు బేసిక్ రుద్ర, అండ్ విష్ణు ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ ఎనీ అండ్ ఎవ్రీవేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది శ్లోకం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ గణపతి, ఇట్ ఈస్ అ జనరల్ ప్రేయర్ ఫర్ ఆల్ గాడ్స్. ఆల్ గాడ్స్కి కాబట్టి మనం ఏమిటంటే ఇన్ ద వేదిక్ ట్రెడిషన్ వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ దిస్ ప్రార్థన శ్లోక ఫర్ గణపతి. కొంచెం ఆలోచించండి. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్న ఉపశాంతయే. See, ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్న ఉపశాంతయే means all gods are capable of silencing. హలో, Therefore, I think అన్ని కూడా జనరల్గా ఉంటుంది. కానీ మనము ది వినియోగ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఋషి, డిపెండ్స్ అపాన్ ది సాధక. ఒకే మంత్రాన్ని రకరకాలుగా ఉపయోగిస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఋగ్వేద దధిక్రాణో అకారిషం జిష్ణోరస్వస్య అక్కర్స్ 4 times. బట్ 4 times వచ్చినా కూడా రకరకాలుగా దాని అప్లికేషన్స్. బట్ లేటర్ ఆన్ అన్నప్రాసం చేసినప్పుడు దధిక్రాణ్ చెప్పుకుంటారు, లేదు పెరుగు అభిషేకం చేసినప్పుడు దధిక్రాణ్ అంటారు. సో ది అప్లికేషన్ ఈజ్ వేరియంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది కాంటెక్స్ట్, సర్కమ్స్టెన్స్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్, అండ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు us బై ఋషిస్. మనమంతా ఋషి సంప్రదాయంలో ఉన్నాం కాబట్టి సంస్కృతి అంటే సంస్కృతి మీన్స్ దట్ విచ్ ఇస్ స్టాండర్డైజ్డ్ బై ఋషిస్ అండ్ వీ కెనాట్ డీవియేట్. ఒక మంత్రానికి ఒక రకమైనటువంటి వినియోగం ఉందంటే ఆ వినియోగం చేస్తుంటే దాని యొక్క ఫలం తప్పకుండా వస్తూనే ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్ కామన్ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఆడవాళ్ళు మంత్రాలు చదవచ్చా, మీరు అడగకపోయినా చెప్తున్నా, ఆడవాళ్ళు మంత్రాలు చదవచ్చా, వేదం చదవచ్చా, ఇవన్నీ ప్రశ్నలు వేసుకుంటూ మనం మన టైం వేస్ట్ చేసుకుంటాం. ఎవ్వరు కూడా కరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇవ్వలేరు. వాళ్ళు ఇచ్చినా కూడా అది సరిపోదు. కానీ అరుణ ప్రశ్న లోపల there is also a statement, whoever recites the mantra, they are all called purushas, because the human body, the body is a common arrangement, is only difference. So male and female arrangement is different in the body, but all people have got permission to go to the జ్ఞానం. జ్ఞానం దగ్గర ఎవరికి డిస్టింక్షన్స్ లేవు, అందరూ మెర్జ్ అయిపోతుందండి. భూమి మీద ఉన్నంత వరకే అన్ని రకాల దోషాలు అన్నీ కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా. ఒక్కసారి ఆకాశంలో వెళ్ళిపోతే యు లూజ్ డైరెక్షన్స్, యూ బికమ్ ఇండిపెండెంట్, యూ డోంట్ నో. కాబట్టి ఆడవాళ్ళు చెప్పచ్చా చెప్పకూడదా అనేటువంటి పాయింట్ మీద రకరకాలుగా ప్రజలు మాట్లాడతారు. బట్ ఐ డోంట్ నో. బట్ ఐ థింక్ దట్ ఫ్రమ్ ది అరుణ ప్రశ్న యజుర్వేద ఇట్ సెల్ఫ్ టెల్స్ యూ దట్ సంస్కృతి సంస్కారం ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అది లోపల నుంచి రావాలి. ఎవరో చెప్తే కటాచారంగా చేస్తే కాదు, కానీ లోపల నుంచి వస్తే ఆ అర్జ్యం, ఆ ఇనిషియేషన్. కాబట్టి దట్స్ వై ఆత్మా మే శుద్ధ్యంతాం అంతరాత్మా మే శుద్ధ్యంతాం పరమాత్మా మే శుద్ధ్యంతాం అంటే జ్యోతిరహం, ఐఎమ్ జ్యోతి. విరజ విపాప్మా భూయాసం. సో రజస్సు పాపం రెండు ఉండకుండా. అందుకే ఆపాతాళ నభస్థలాంత భువన బ్రహ్మాండం ఆవిస్ఫుర జ్యోతి. సో హూ ఇస్ దిస్ గాడ్, హూ ఇస్ దిస్ రుద్ర? ఇస్ ఎ జ్యోతి. Jyoti, you cannot define a Jyoti. Jyoti has no direction. Jyoti has not got any kind of antecedents and all that. It's pure flame and no suit at all. So that's why Jyoti. And Spartika Linga Mauli Vilasat Purnendu. So ఆ శ్లోకంలో, ధ్యాన శ్లోకంలో మన గురువు గారు ఋషులు ఎవరైతే ఆ ధ్యాన శ్లోకం ఇచ్చారో దీనికి లఘున్యాసంలో కానీ మహాన్యాసంలో కానీ ఆ ధ్యాన శ్లోకంలో మనకేం అర్థమవుతుంది? జ్యోతి ఆరాధన. ఆడవాళ్ళు దీపం పెడతారు, మగవాళ్ళు దీపం పెడతారు. ఆడవాళ్ళు దీపాన్ని పూజ చేస్తారు, దీపలక్ష్మి పూజ చేస్తారు, మగవాళ్ళు దీపలక్ష్మి పూజ చేస్తారు. అది లక్ష్మీ స్వరూపం, అందరికీ కావాలి. కాబట్టి ఈ ఆడ మగ అనేటువంటి భేదాలు ప్రాపంచికంగా ఉంటుంది కానీ పారమాత్మికంగా ఉండడం కష్టం. పరమాత్ముడికి అందుకే యు అబ్జర్వ్ నారాయణ టుక్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ మోహిని టేకింగ్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ అమ్మ. దట్స్ వాట్ వి ఫైండ్ లలితా సహస్రనామం. అందులో లలితా సహస్రనామంలో ఆ దృష్టి, ఆ విష్ణువు యొక్క దృష్టి శివుడి మీద పడి
ఏంటంటే మోహిని రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఆ దృష్టికి పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఎవరు అంటే లలితా పరమేశ్వరి. లలితా పరమేశ్వరి యొక్క అనుగ్రహం లేకపోతే శివుడు ఆ మోహినిని మోహించడు, ఆ శివుడు వెంబడి. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఆపోజిట్ వన్. శివుడు భర్తగా కావాలని పార్వతి బ్రహ్మాండంగా తపస్సు చేసింది, కానీ మోహిని ఏం తపస్సు చేయలేదు, శివుడే వెంటబడ్డాడు. రివర్స్ ఆల్సో, ఫార్వర్డ్ మూవ్మెంట్ అండ్ రివర్స్ మూవ్మెంట్ బోత్ ఆర్ అవైలబుల్ విత్ గాడ్స్. కాబట్టి ఫార్వర్డే కాదు, పార్వతి మాత్రమే ట్రై చేయలేదు, ఈవెన్ మోహిని కూడా, పార్వతి ట్రై చేసింది, మోహిని ట్రై చేయలేదు. అలాగా ప్రపంచం ఆ దేవతల గురించి మాట్లాడుతుంటే డిఫరెన్సియేషన్స్ ఉండవు అన్నమాట. కానీ మనము డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటూ మనం కాలక్షేపం చేస్తున్నాం. బట్ వన్స్ యూ బికమ్ ఎ సాధక, when you got siddhi, that's why in Vishnu Sahasranamam you got siddhartha siddha sankalpa siddhidah siddhi sadhanaha. చూసారా, సిద్ధి 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 అన్నీ కూడా ఆయన అయినప్పుడు, పరమాత్ముడు అయినప్పుడు, ఇక్కడ ఈవెన్ రుద్రంలో కూడా అంతా ఆయన అయిపోయినప్పుడు సర్వోహ్యేష ఖలుద్ర. అలాంటప్పుడు ఆ పరమాత్మ స్వరూపం ఒక్కటే, ఏకై దేవ ఇంద్రం మిత్రం వరుణమాహు. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ గాట్ యూనిఫికేషన్ of all divergent forces into one force. అందుకే చూసారా, చమకం లోపల చెప్పేందని చెప్పి ఏకాచమే తిస్రశ్చమే, ఒకటి నుంచి మొదలెడతారు, అండ్ తర్వాత చతస్రశ్చమే, తర్వాత 4 నుంచి. సో ఈ 2 యూనిట్స్ కొంచెం కూర్చొని ఆలోచించామంటే మనకు నిజమైనటువంటి రహస్యాలు, మనకు ఎంత విషయాలు తెలుస్తుందంటే డిఫరెన్సెస్ అన్నీ డిమినిష్ అయిపోతుందండి. 3 Ds. సో డెక్స్టరిటీ, డిసిప్లైన్ అండ్ డివోషన్, ఈ 3 కూడా 3 Ds చాలా వరకు ఆపరేట్ అవుతుంటుంది. దట్స్ వై మీరు ఏ మంత్రం తీసుకున్నా, ఏ సూక్తం తీసుకున్నా అన్నిటికీ సమానమైనటువంటి వైబ్రెంట్ ఎనర్జీస్. దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ ఫోనిమ్ అంటారు అలా. సో వర్ణమాల అమ్మవారు ఈవెన్ లక్ష్మీ నరసింహ సహస్రంలో కూడా అకారాది క్షకారాంత, అకారం మొదలు పెడితే క్షకారం వరకు ఆ పరమాత్ముడే నిండి ఉన్నారు. ఏ అక్షరంలో ఎటువంటి వైబ్రెంట్ ఎనర్జీస్ ఎమనేట్ అవుతాయో అది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. అందుకే బీజాక్షరంతో బీజాక్షర సహితంగా మంత్రాన్ని ఉచ్చారణ చేయడము ఒక రకమైనటువంటి ఫలము, ఉత్త నామాన్ని ఉచ్చారణ చేయడం, దుమ్ దుర్గాయే నమః, సం సరస్వత్యై నమః, పం పరమాత్మనే నమః అని చెప్పుకోవడానికి, మామూలుగా పరమాత్మనే నమః దుర్గాయే నమః అని చెప్పడానికి దెర్ ఇస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్సియేషన్ ఇన్ బెనిఫిట్స్. సో ఇలాగా మన వేద రాశి చూసారా, అది ఒక పెద్దది. ఆ వేద రాశి అని మనకు ఎంత అనుకూలమో అంత తీసుకొని పోతుంటే, కాలః స్వల్పః బహవశ్చ విఘ్నాః తత్సారభూతం పరిమార్గితవ్యం అని చెప్తుండేవారు మా గురువు. మనకు టైం లిమిటెడ్, దేనికి కూడా టైం లేదు అంటూ ఉంటాం. మన విఘ్నములు వస్తూ ఉంటాయి, ఒకటి చేద్దామంటే ఇంకోటి తగులుకుంటుంది, దాని నుంచి అది మానేస్తాము, ఎప్పుడో చేస్తాము, మర్చిపోతాము. కాకుండా కాలః స్వల్పః బహవశ్చ విఘ్నాః తత్సారభూతం పరిమార్గితవ్యం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రుద్రం, నమ్మకం ఈ సారభూతం ఆఫ్ రుద్ర. రుద్రుని గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఇట్ రన్స్ టు పేజెస్ అండ్ పేజెస్. I told you we did one full day seminar on Rudram on various aspects, and so many scholars have come, seasoned scholars have come. And N.S. Anantarangachar was there with, for example, Varadeshikachar was there. Bangalore ఉన్న పెద్ద వేద పండితులంతా వచ్చారు. ఋగ్వేద మన సాంస్క్రిట్ కాలేజ్ నుంచి కూడా వచ్చారు. అందరూ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు రుద్రుని మీద చెప్పుకుంటూ ఉంటే అది ఎంత, బట్ ఆ రోజుల్లో మాకు రికార్డ్ చేయడానికి కానీ చేయడానికి అవకాశం లేదు. కానీ వీ బ్రాట్ అవుట్ ఎ సెమినార్ వేర్ వీ ప్రింటెడ్ సమ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ స్కాలర్, ఐ ఫర్గాట్ హిస్ నేమ్, అండ్ హీ హ్యాస్ గివన్ మీ the Rudram available in at least 16 to 17 recensions. Copies ఇచ్చాడు నాకు. Prabhakar, make a study of the variants, though Rudra text నమ్మకం ఒకటైనా కూడా వేరియంట్ ఉన్నాయి అక్కడ ఇక్కడ. దట్ ది స్టడీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ బిగ్ రీసెర్చ్ వర్క్. ఎందుకు ఎందుకంటే ఋషులు రిసెన్షన్స్ శాఖలు, సో 108 శాఖలు యజుర్వేదంలో, అండ్ 5 శాఖలు ఋగ్వేదంలో, అథర్వేదంలో 3-4 శాఖలు ఉంటాయి, అండ్ సామవేదంలో 1000 శాఖలు ఉంటుంది. అంటే భేదాలు వస్తూ ఉంటుంది. అయినప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరూ ఒక శాఖలో ఉంటారు. తైత్తిరీయ శాఖలు, కృష్ణ యజుర్వేదంలో తైత్తిరీయము, మైత్రాయణము, తర్వాత శుక్లయజుర్వేదంలో మాధ్యంధ్రుడు, కాణ్వులు, ఇలాగా శాఖాభేదాలతో మనకు. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ గాట్
Rishi, we have got one dog belt. చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు అయిన తర్వాత మీ పేరు, మీ గోత్రము, మీ నక్షత్రం అన్నీ చెప్పుకుంటారు చూడండి. అప్పుడు అహంభోహో అభివాదయే. ఆ ప్రవర ఇంపార్టెంట్. ప్రవర అంటే మీరెవరు, అందులోపల మీ గోత్రము, మీ పేరు, మీ వేదము అన్నీ చెప్పుకుంటాం. అప్పుడు ఇటువంటి నేను, దట్ ఈస్ ది ఐడెంటిటీ, పర్మనెంట్ అడ్రస్ మనకు. ఇవన్నీ టెంపరీనే, బట్ పర్మనెంట్ ఏమిటంటే చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. అప్పుడు నాకు వస్తే వైశ్వామిత్ర అఘమర్షణ కౌశిక త్రయార్షేయ ఆర్షేయం చెప్పుకోవాలి. అండ్ ఈ సూత్ర గోత్ర అహం భో పేరు చెప్పుకుంటా అన్నాడు. భోహ అన్నప్పుడు సారణ్, దేవుడి భోహ ఎవరికి? ఇట్స్ అన్ అడ్రస్సర్ టు పరమాత్మ. దట్ గాడ్ ఈస్ బీయింగ్ కాల్డ్. భోహ ఈజ్ ఒకెటివ్ సంబోధన. ఆ భోహ అన్నప్పుడు యూ డోంట్ స్పెసిఫై ఎనీ స్పెసిఫిక్ గాడ్, విష్ణు, శివ, రుద్ర ఆర్ ఎనీబడి. నో, భోహ మీన్స్ ఆల్ గాడ్స్ హూ ఎవర్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు అస్. మోస్ట్లీ అవర్ ఇష్టదేవత. ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ గాట్ దట్ ఇష్టదేవత చాయిస్. నరసింహస్వామి ఆర్ నారాయణ స్వామి, నారాయణ ఆర్ శంకర్ నారాయణ ఆర్ సుబ్రహ్మణ్య ఆర్ వెంకటేశ్వర, వీళ్ళందరూ ఇష్టదేవత. ఈ ఇష్టదేవత సెలెక్షన్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. This Ishtadevata comes up because of the Ishtakas. In Agni Chayana sacrifice, we have got to arrange the Ishtakas in the falcon shape. అప్పుడు మనకు ఇష్టకములు అన్నప్పుడు ఆ ఇష్టకాలు కూడా పేర్లు ఉంటుంది. అందులో వచ్చే కప్, సోమ కప్ లైబేషన్స్ కూడా పేర్లు ఉంటాయి. అలాగా అక్కడి నుంచే ఇష్టదేవత అనేటువంటి ఆస్పెక్ట్ ఐ థింక్ టేకన్ ఇట్స్ ఆరిజిన్. ఎందుకంటే దేవతలు ఎంతమందో ఉన్నారు, మన ఇంట్లో అందరు దేవతలకి సెల్యూట్ కొట్టలేము. ఒక్క దేవతను మెయిన్గా చేసుకుంటాం. దెర్ ఇస్ వన్ చైర్మన్, వన్ ప్రెసిడెంట్, వన్ గవర్నర్, వన్ కింగ్, లైక్ దట్. ఎంపరర్ కూడా ఉంటాడు, మిగతా వాళ్ళు రాజులు ఉంటారు. అట్లా ఆ ఏక అనేటువంటి దానికి మనం మెర్జ్ అవుతుంటాం. మన ఇంటి దేవత కుల దేవతలు ఉంటారు, ఇష్ట దేవతలు ఉంటారు. అలాగా అవర్ వేదిక్ ట్రెడిషన్ ఇస్ సో రిచ్. అవర్ ఋషీస్ హ్యావ్ డన్ సచ్ ఎ మెటిక్యులస్ కేర్ఫుల్ జాబ్. పుట్టినవాడు శతమానం భవతి, దానికి ఎన్ని అనుకూలాలు కావాలనో అన్ని అనుకూలాలు మన ఋషులు రకరకాల వాళ్ళు రకరకాలుగా చేసి వెళ్ళిపోయారు. చూసారా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గీత లోపల భగవద్గీత, వశిష్ఠ గీత, యోగ వాసిష్టం అండ్ సో మెనీ గీతాస్ ఆర్ దేర్, గోపీ గీత ఎట్సెట్రా. సో గీత అన్నప్పుడు, సాంగ్ అన్నప్పుడు మనకి ఎన్ని ఉపదేశాలు వచ్చినాయండి. అందుకే ఒక స్లోవేనియన్ who used to come to India 3 times a year, and he was regularly coming to Vedadhyana Kendra and learned Rudram. Now he is popularizing. Ochko అనేవాడు. ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా, you are so fortunate to have born in Bharat, in India, because it is a క్షేత్రం where gods have walked అన్నాడు. దేవతలు నడిచారు ఈ భూభాగాల లోపల. అటువంటి పుణ్యభూమిలో మీరంతా పుట్టి ఆ పుణ్యక్షేత్రాలకు పోయి పుణ్యాన్ని సంపాదించుకుంటారు. అండ్ ఎందుకు అన్నాడు అంటే, రోడ్లు రిపేర్ చేస్తూ ఇల్లు కడుతూ ఆ రోడ్లను చక్కగా ఉండలేదు. లుక్ అట్ ఇండియా హౌ దిస్. నో వీ డోంట్ కేర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, వీ కేర్ ద గాడ్స్. సో వీ విజిట్ ఇండియా. అట్లా భారతం అంటే చాలా సుజలాం సుఫలాం మలయ శీతలాం వందే మాతరం. బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ దే ఇంట్రడ్యూస్డ్, మేకింగ్ ప్రేయర్ ఫర్ మదర్ ఇండియా. అండ్ భారతదేశము ఒక అమ్మవారు, ఆ అమ్మ నుంచే అందరూ ఉంటున్నారని. సో దట్స్ వై మాతృకావర్ణ రూపిణి అన్నప్పుడు ఆ మాతృకావర్ణ రూపం అంతా ఇందులో ఉందండి. ఎన్నో విషయాలు, ఐ డోంట్ నో, హ్యావ్ టేకన్ ఓవర్ టైమ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మాట్లాడుతూ ఉంటాను, బట్ యువర్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కౌంటెడ్. ఇంకొకసారి ఏదైనా అవకాశం ఇస్తే ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు షేర్ మై ఐడియాస్. ఇట్స్ ఆల్ డివైన్ గ్రేస్ దట్ వీఆర్ ఆల్ ఏబుల్ టు మీట్ అండ్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సర్వేషాం సుఖమస్తు. I think now time is up. So there are 2-3 people. You put your questions in the chat box. We'll forward to Prabhakar Mahamadaya for responses. Or you want to take it now? I want to take one point now for discussion. Want to take this opportunity. Prabhakar garu. ఇప్పుడు ఆచమనాలు ఉన్నాయి కదా, ఆచమనాలు ఏది సరైన ఆచమనం? కొంతమంది కేశవాయస అంటారు, కొంతమంది అచ్యుత అంటారు, కొంతమంది శుద్ధాచమనం అంటారు. ఏది సరైన ఆచమనము అనే దాని మీద కొంతమంది డిస్కస్ చేసి
నాకు ఇంకొక కొత్త ఆచమనం ఒకటి పంపించారు. అసలు మీ ఉద్దేశంలో ఆచమనం అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది, దాని అసలు ఆ సరైన ఆచమనం ఏమిటి, వైదిక ఆచమనం ఏమిటి, అసలు వైదిక సంబంధంగా ఆచమనం ఏది సరైన పద్ధతి? యాక్చువల్లీ ఆచమనము అనేది మినీ బాత్ అంటారు, చిన్నగా స్నానం చేయడం. కానీ ప్రతిదాని కూడా మన అపవిత్రమైనప్పుడు పవిత్రం అవ్వాలి. కాబట్టి ప్రతిసారి మనము ఆచమనం అంటే 3 సార్లు దేవతా నామస్మరణ చేస్తూ 3 సార్లు కానీ 5 చేస్తే అప్పుడు మనకు స్నానంతో సమానంగా అవుతుంది. మినీ బాత్ అంటాము. అదే ఇటువంటి అనుకూలము ఆచమనం అనేది పితృకార్యాలు అప్లై అవ్వదు. చక్కగా పోయి స్నానం చేసి రావాల్సిందే. కాబట్టి దేవతా కార్యాలకి అశుద్ధమైనప్పుడు శుద్ధి కావాలి అంటే 3 సార్లు నీళ్ళు తాగాలి. ఆ 3 సార్లు తాగేటప్పుడు కేశవ, నారాయణ, మాధవ. కేశవ అంటే కే అంటే నీళ్లు, పరమాత్ముడు జలనారాయణుడు, ఎప్పుడు నీళ్ళ నుంచే సముద్ర నారాయణ అంటాం కదా. కాబట్టి కేశవుని ధ్యానం చేస్తాం. కేశవాయస్సు. నారాయణ అంటే జ్ఞానం, ఎప్పుడు కూడా జ్ఞానంలో నిండి ఉంటాడు. కాబట్టి మనము జ్ఞానము అంటే శుద్ధత్వం, శుద్ధత్వం ఉంటే కానీ మన జ్ఞానం రాదు. కాబట్టి శుద్ధత్వం ఉన్నప్పుడు త్యాగం ఉంటే కానీ మన డిగ్రీలు రావు. ఎన్నో వదులుకుంటే కానీ మనం బుద్ధిమంతులు అవ్వము, ఎన్నో జ్ఞానం రాదు. కాబట్టి నారాయణ అనుగ్రహం. అందుకని అటువంటి నారాయణ యొక్క సెన్స్ను ఇచ్చేవాడు నారదుడు. అంటే దానం దదాతీతి, నారం దదాతీతి నారద ఈజ్ ద రిపోర్టర్. ఎప్పుడు చూసినా నారాయణ దేవుళ్ళ గురించి విషయాల గురించి పోతున్నాడు కాబట్టి ఈజ్ రిపోర్టర్. కాబట్టి నారాయణ స్మృతి సెకండ్ వన్, విచ్ విల్ బి అగైన్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ త్రూ జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే అర్జున అన్నట్టు ఈ జ్ఞానము అనే వచ్చిందంటే అన్నీ కూడా మాయమైపోతుంది. కాబట్టి నారాయణాయ స్వాహ. కానీ మనమందరం మాధవ అన్నప్పుడు సంసారం. మాధవ, మా అంటే లక్ష్మి, ధవ అంటే భర్త. సో గృహస్థుడు అవుతాడు. అంటే మన గృహస్థులుగా ఉన్నప్పుడు అంటే సంసారంలో కావాల్సిన యాక్టివిటీస్ అంతా చేయాలి కదా. కాబట్టి మాధవ. తర్వాత గోవిందాయ నమః వదిలేస్తాం నీళ్ళను. అంటే ఆ గోవింద శబ్దం చోపన అన్ని రకములైనటువంటి దోషాలు అన్నీ శుద్ధము సంపాదించుకొని ఆ తర్వాత మనం చేస్తాం. కొంతమంది 3 సార్లు మాత్రం ఆచమనం చేసి మిగతా 24 నామాలు ఉన్నాయి. ఆ 24 నామాలకు 24 అర్థాలు వస్తుంటుంది నారాయణకి. కొంతమంది అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ లోపల ఈ ఆచమనం అనే పద్ధతి ఉంటుంది. కొంతమంది ఎప్పుడెప్పుడు చేస్తారు, ఏం చేస్తారని ఇట్స్ ఆల్ ఫ్యామిలీ ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీస్. ఐ థింక్, ఐ డోంట్ నో. బట్ మన సామాన్యంగా 24 నామాలు చెప్పారంటే, ఎందుకంటే యస్మరే పుండరీకాక్షం సహా బహి అభ్యంతరత శుచి అని మన నమ్మకం. ఋషులు చెప్పింది ఏంటంటే ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ప్యూరిఫికేషన్. స్నానం చేస్తే అవుట్ సైడ్ స్నానం. కాబట్టి ఎటువంటి స్నానం చేయాలంటే అఘమర్షణ స్నానం చేస్తాం. అఘ అంటే పాపం, కంటామినేషన్స్ అండ్ ఆల్ దట్. దట్స్ వై హిరణ్య శృంగం వరుణం ప్రపద్య అన్నప్పుడు అప్పుడు ఆ వరుణ దేవుడు మన ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ కూడా క్లీన్ చేస్తాడు. కాబట్టి సోపు అవుట్ సైడ్ అండ్ మంత్రము ఇన్సైడ్. కాబట్టి ఈ ఆచమనం అనేది స్నానంతో సమానం ఉంటుంది. అందరూ కేశవాచార్య, కొంతమంది అచ్యుత చేస్తారు కదా. అచ్యుతాయన కేశవ అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ట్రెడిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనుకుంటారు. అంటే ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ అని ఒక రూల్ ఏం లేదు ఇక్కడ. దేర్ ఇస్ నో ఫిక్సిటీ. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ట్రెడిషన్ మీద ఐ థింక్ సో పద్ధతి. ఆ కాంటెస్ట్ లో ఒక మనిషి నాకు ఒక శ్రోత నాకు పంపించాడు. ఆయన డిజైన్ చేసి కొంచెం మీ భావం, మీ ఉద్దేశం కొంచెం చెప్పండి. భగవద్గీత అది మన ఇదేంటంటే సర్వదేవత పద్ధతిగా ఆయన ఆచమనం తయారు చేశాడు. గాయత్రి మంత్రం చదివి దేవేభ్యో నమ స్వాహ, గాయత్రి మంత్రం చదివి ఋషిభ్య స్వాహ, అలాగే మళ్ళా గాయత్రి మంత్రం చదివి పితృభ్య స్వాహ, తర్వాత అష్టకాయ నమః, పార్వణాయ నమః, స్థాళీపాకాయ నమః, శ్రావణ్యాయ నమః, అగ్రహాణ్యాయ నమః, చైన్యాయ నమః, అశ్వాయుజ్యాయ నమః, అగ్న్యాధ్యాయాయ నమః, అగ్నిహోత్రాయ నమః, దర్శపూర్ణమాసాభ్యాయ నమః, పిండపితృ యజ్ఞాయ నమః, చాతుర్మాసేభ్యः నమః, నిరూఢ పశుబంధాయ నమః, సౌత్రమాన్యాయ నమః, అగ్నిష్టోమాయ నమః, అత్యగ్నిష్టోమాయ నమః, అకధ్యాయ నమః, అక్షధ్యాయ నమః, షోడశ్యాయ నమః, వాజపేయాయ నమః, అతిరాత్రాయ నమః, ఆప్తోరయామాయ నమః.
ఇలా యజ్ఞాలన్నీ కూడా లిస్ట్ రాసేసి వాటన్నిటి మంత్రాల కింద చెప్పేశారు. ఇలా చేయొచ్చా? చెయ్యొచ్చు, చేయకూడదని ఆయన క్రియేషన్ కదండి. కానీ సంప్రదాయంలో ఏది 10 మంది వాడుతున్నారో అదే మనకు ఆధారం. ఇది సంప్రదాయంగా ఎందుకు తయారు చేయకూడదు అని క్వశ్చన్. ఇప్పుడు గాయత్రి మంత్రంతో అచ్యుతా పెట్టి చెప్పిన వాళ్ళు అచ్యుతా చెప్పుకున్నారు, కేశవ చెప్పిన వాళ్ళు కేశవ అచ్యుత చెప్పుకున్నారు. అంటే చ్యుతి లేనివాడు. ఇప్పుడు అది కూడా నారాయణకి వెళ్తుంది కదా. ఇప్పుడు 24 నామాలు చెప్పే లోపల 24 నేమ్స్ లోపల అచ్యుత వస్తుంది కడాలో. కానీ అచ్యుత అని దానికి ప్రామినెన్స్ పెడితే చ్యుతి లేనివాడు నారాయణ. చ్యుతి అంటే నాశనం, అచ్యుత అంటే మధ్యలో ఒకసారి మాత్రం పౌరాణాచమనం చేసేసి మధ్యలో స్మృతాచమనం చేసేయమని చెప్పి చెప్తాం. స్మృతాచమనం ఏంటి? మనం చేసే యాక్షనే స్మృతాచమనం. క్రీడోచామేత్ అని చెప్పేసి మనం స్మృతాచమనం చేస్తాం కదా. ఆ స్మృతాచమనంలో ఏ దేవతా మంత్రం లేదు దాంట్లో, కానీ మనం చేసే యాక్షనే స్మృతాచమనం. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ట్రెడిషన్, వాళ్ళ గురువుల ప్రకారంగా చేస్తూ ఉంటారు. ఆయన బాధ ఏంటంటే మనం ఈ యజ్ఞయాగాది కృతులన్నీ మర్చిపోయాము. ఈ విధంగా మనం ఆచరణలో పెడితే అందరూ దాన్ని రిమైండ్ చేసుకుని మళ్ళా మొదలు పెడతారు అని చెప్పేసి భావంతో ఆయన తయారు చేద్దామనే ఉద్దేశంలో ఉన్నాడు. పర్సనల్ అండ్ స్ప్రెడింగ్ ఐడియా, బట్ ఇది పాపులర్ కాదు కదండి. పాపులర్ చేయడం మహా కష్టం కూడా. అండ్ ఎందుకంటే వాళ్ళ ట్రెడిషన్ లోపల కేశవ నారాయణ 24 పేర్లు చాలా ప్రసిద్ధిగా ఉన్నాయి విష్ణువుకి. అది మాత్రం ఫెమిలియర్గా ఉంటుంది. మీరు కొత్తగా ఇది ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినా దాన్ని మర్చిపోతారు, మానేస్తారు. తర్వాత కష్టం కదండి. ఈ ఉచ్చారణ కూడా కష్టమే. అగ్నిహోత్రాయ నమః, అతిరాత్రాయ నమః, అగ్నియాధాయ నమః. ఇలా రిమైండ్ చేస్తూ అందరూ తెలిసేది చేశారు. అలాగా ఇది కష్టం అండి. అంటే ఆయన గురువు గారుగా తన శిష్యులు చెప్పుకోవచ్చు, వాళ్ళు ఫాలో అవ్వచ్చు. కానీ జనరలైజ్ చేయడం మహా కష్టం అనుకుంటాను. బికాస్ వాట్ ఈజ్ ఇన్ ట్రెడిషన్ తప్పేం లేదు, ఆయన చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు గాయత్రి మంత్రంతో అన్ని చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నైవేద్యం పెట్టి ప్యూరిఫై చేయొచ్చు, అర్ఘ్యం వదలొచ్చు, జపం చేయొచ్చు. మన అన్ని రకాల గాయత్రి మంత్రం తత్సవితు. దానికి మన యజుర్వేదంలో కంట్రిబ్యూషన్లో వ్యాహృతుల యాక్చువల్గా ఋగ్వేదం లోపల ఉత్త గాయత్రి మంత్రం ఉంది. 3rd మండల 62nd సూక్త 10th మంత్ర 16 మంత్రాలు ఉన్నాయి 62 సూక్తంలో. నోబడి నోస్ జనరల్లీ 1 to 9 ఎవరికి తెలీదు. తర్వాత 11 to 16 ఎవరికి తెలీదు. 10th మంత్రం మాత్రం ఎవరికి తెలుసు, అందరికీ. ఆ మంత్రం ఉపదేశం చేయడానికి ఇంత బ్రహ్మోపదేశ ఆహ్వాన పత్రిక అని ఉపనయనం చేస్తాం కదండి. ఎంత పెద్దగా చేస్తాం. ఎందుకు అంత హంగామా చేసి? ఎందుకంటే ఒక్క మంత్రం చెప్పడానికి. అది గాయత్రి అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఎస్బీ అకౌంట్. తండ్రి 1000 గాయత్రి మినిమం చేసి అర్నెస్ట్ మనీ వేసి అకౌంట్ అబ్బాయికి ఓపెన్ చేస్తాడు. అది జీవితాంతము అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. చేయకపోతే డల్ అది డార్మెంట్ అయిపోతుంది. చేస్తూ ఉంటే లైవ్ ఉంటుంది. ఆ లైవ్గా ఉండే గాయత్రి అకౌంట్ అక్కడ కౌంట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడ బ్యాంకు లోపల ఎలా మార్క్ చేసుకుంటుంటారో మన పితృలోకంలోను, యమలోకంలోను, విష్ణులోకంలోను ఆ మీటర్ రీడింగ్ ఉంటుంది. మన కేఈబీ వాళ్ళు కానీ ఈ వాటర్ బోర్డు వాళ్ళు మీటర్ మన దగ్గర ఉంటుంది. కానీ మన మీటర్ దేవుళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ మీటర్ రీడింగ్ తీసుకొని వస్తాడు ఆ చిత్రగుప్తుడు. వచ్చి చూడప్ప, దిస్ ఈజ్ పుణ్యం, దిస్ ఈజ్ పాపం. అట్లనే ధర్మరాజు స్వర్గారోహణ లోపల తన తండ్రి అడుగుతాడు, నా తమ్ములు ఎంత కష్టపడ్డారు జీవితం లోపల, మళ్ళా నరకానికి పిలుచుకొని వచ్చావా ఏంటి అని. అదే స్వర్గలోకంలో దుర్యోధను అనుభవిస్తుంటే ఏంటి వాడు ఎంత సుఖంగా ఉన్నాడు, ఎంత కష్టం, ఎంత పాపాలు చేశాడు, వాడికి స్వర్గము వీడు నన్ను అడిగితే అప్పుడు యముడు చెప్తాడు, నాయన నీవు కూడా నా దగ్గర వచ్చావు ఫస్ట్, ఎందుకంటే నీవు కూడా తప్పులు చేసావు కాబట్టి నీ వేరే లోకాలు పోకుండా నన్ను చూడడానికి కోసం నరకలోకానికి వచ్చావు కదా ఫస్ట్, బికాస్ ఆఫ్ దట్. బట్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను తొందరగా రిలీజ్ చేస్తాను, వెళ్ళిపో వేరే లోకాలకి. బట్ ఈ తమ్ముళ్ళు ఎందుకంటే వచ్చిన తర్వాత అడిగాను, మీకు కొంచెం పుణ్యం ఉంది, ఎక్కువ పాపం ఉంది, ఎక్కువ పుణ్యం ఉంది, తక్కువ కొంచెం ఉంది, నీకేం కావాలి, ఏది ఫస్ట్ అనుభవిస్తారంటే ఈ అర్జునుడు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ మేము ఫస్ట్ పాపాన్ని కష్టాన్ని అనుభవించా కాబట్టి ఆ కష్టము పూర్తి చేసుకుని ఒకేసారి సుఖాన్ని వెళ్ళిపోదాము అని అడిగారట. కానీ దుర్యోధనుడు అన్నాడు, లేదు మేము సుఖంగానే ఉన్నాం కాబట్టి ఏదో అంతో ఇంత సుఖం ఉంటే ఆ సుఖాన్ని అనుభవించేసి తర్వాత వెళ్ళిపోదామని. సో ఇలాంటి చాయిసెస్ కూడా అక్కడ మనకు ఉంటుంది. బట్ మనకు భూమి లోపల మనకంతా ఏంటంటే చాయిస్లు ఉన్నాయి, బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి చాయిస్.
So that's why a man is the architect of his own destiny. ఎలా వాడు మెంట్ చేస్తాడో అలాగే అవర్ బాడీ ఈజ్ నార్మల్లీ హార్మోనియస్ అండ్ యూనిఫామ్ అండ్ జనరల్. ఆ జనరల్ బాడీని మనం పర్టికులరైజ్ చేసి స్పెషలైజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ ఫ్యామిలీ, అవర్ టేస్ట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇనిషియేషన్స్ అండ్ గురువుస్. అండ్ రకరకాల గురువులు ఉన్నారు. మంచి గురువు దొరికితే శుద్ధంగా ఆనందంగా ఉంటాం. అదే రకరకాల, అందుకే దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ స్టేట్మెంట్, చిత్తాపహారకాః గురవః విత్తాపహారకాః గురవః. There are gurus who take away your property, money and all that, and they become very big. But there are gurus like Dakshinamurti who will try to influence your mind and make you the best. చిత్తాపహారకాః. మీ చిత్తాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకొని మిమ్మల్ని ఉద్ధారం చేసే గురువులు ఉన్నారు. మీ దగ్గర ఉన్న ఆస్తంతా పీక్కొని మిమ్మల్ని పాపర చేసే గురువులు ఉన్నారు. విత్తాపహారకాః. సో ఏ గురువు ఎట్లా మనకు దొరుకుతారో అనేది ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫేట్ ఫర్ అస్. కాబట్టి గురువులను ఎన్నుకునేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఎన్నుకొని వాళ్ళ సేవ చేస్తుంటే వాళ్ళ ద్వారా మనం ఉద్ధారం అవుతాం. బికాజ్ గురవే నమః, గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు, మీరు గురుర్దేవు మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ. సో గురువుకు టాప్ పెడస్టల్ ప్రయారిటీ ఇచ్చాను. ఎందుకంటే గురువే మనకు అరువే గురువు అంటారు. ఏది గురువు అంటే మన కర్ణాటక యూనివర్సిటీ హ్యాస్ గాట్ ది మోటో, ఏమి అరువే గురువు అని వేసుకున్నారు. అంటే జ్ఞానమే గురువు. నై జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రం హ విద్యతే. ఆ జ్ఞానం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ జ్ఞాన గురువులు చిక్కేది మహా కష్టం. జ్ఞానం ఉన్నట్టుగా పోస్ట్ పెట్టి ప్రాడ్ చేసే గురువుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి నిజమైన గురువులు దొరికారంటే నా ఈ జన్మలో నేను వేదిక పిహెచ్డి అయినాను అంటే ఐ డోంట్ నో ఫర్దర్, బట్ పూర్వజన్మ పుణ్యము, దేవతా అనుగ్రహము, గురువు అనుగ్రహం, మంచి గురువులు దొరికారు. వాళ్ళు ఎటువంటి అసూయ ఇలాంటివన్నీ ఇవ్వకుండా మంచి మార్కులు చెప్పారు ఉన్నారు. కాబట్టి వేర్ ఆన్ ది రోడ్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్. 22 years అయినా కూడా రిటైర్మెంట్ అయ్యే, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ యాక్టివ్. చాలు దేవతా అనుగ్రహం. మీకు ఏదో 4 మాటలు చెప్పడానికి అవకాశం ఇచ్చినాడు పరమాత్మ. కాబట్టి గురువు అన్నప్పుడు మంచి గురువులు దొరికారంటే, అంటే ముఖ్యంగా గురువులు అంటే ఈ అసూయ అనేది ఉండకుండా, కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్య, ఈ మాత్సర్యం అనే తెర తీసేస్తే ఇవన్నీ ఏది మనకు కష్టం కలిగించదు. యు మస్ట్ హ్యావ్ విజిటెడ్ శ్రీశైలం. శ్రీశైలంలో ఆ గోపుర దర్శనం దగ్గర వెళ్ళి చూస్తుంటే అక్కడ బోర్డు వేసి, నేను వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మత్సరమును తీసివేస్తే ఈ కామక్రోధ లోభ మోహాలు ఏమి చేయవు మిమ్మల్ని అని బోర్డు వేశారండి. మీరు ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు శ్రీశైలానికి, అంటే ఈ మత్సరము నుంచి, అదే త్యాగరాజు కూడా అంటారు, మత్సరమును తెర తీయగరాదా రామా అంటాడు ఆయన కీర్తన చేసినప్పుడు. ఈ మత్సరము అనేది ప్రజల్ని పీడిస్తుంటుంది. ఆ మత్సరము అనేది మన సంబంధ బాంధవ్యాన్ని తెంపేస్తుంది, చంపేస్తుంది కూడా. ఆ మత్సరముని ఓవర్కమ్ అవుతే అందరూ హాయిగా ఉంటారు, కానీ ఉండలేరు. బికాజ్ ఆ మాత్సర్యంతో అందరూ మిండిపోయి ఉంటారు. అది ఆ మాత్సరం అంటే యుగో. ఆ నేను పోతే పోతానప్పుడు, నేను అనేది పోయినప్పుడు పోతాను. అలాగా ఋషులందరూ కూడా త్యాగే నైకే అమృతత్వ మానసు అన్నప్పుడు చాలా బాగుందండి. సో ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయండి, మనకు ఎన్నో సంశయాలు ఉన్నాయి. మీరు ఆచమనం చెప్పారు. ఆచమనం స్నానం చేసేటప్పుడు బకెట్ నీళ్లు ఖాళీ చేయడం కాదు ఇంపార్టెంట్, అర్జెంట్ కాదు. స్నానం కూడా అఘమర్షణ స్నానం. మనం ఏం చేస్తాం, వాట్ యూ డూ టు యూ డూ టు ది గాడ్, వాట్ యూ డూ టు ది గాడ్ డూ టు యూ అని. దేవుడికి నైవేద్యం పెడతాము, అది ప్రసాదం అవుతుంది. అందుకే కృష్ణుడు గీతలో చెప్తాడు, తే పచంతి తే భుంజంతి పాప్మానః ఏ పచంతి ఆత్మకారణాతని. ఎవరి కోసం వంట చేస్తున్నావు అంటే దేవుడి కోసం వంట చేస్తున్నా అనే భావనతో చేస్తే రుచి ఎక్కువ అవుతుంది. నేను నా కోసం వంట చేస్తున్నానంటే పాడవుతుంది. కాబట్టి తత్కురుష్వ అదర్పణం, నా యుద్ధం చేస్తున్నా కూడా నన్ను తలుచుకో, మై అర్పిత మనోబుద్ధి యోగం కురు అన్నాడు. అట్లా మనకి ఎంతమంది ఋషులు ఎన్ని రకాలుగా మన టెంపరమెంట్కి తగ్గట్టుగా ఉపదేశాలు చేశారండి. బికాజ్ ఆల్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ సేమ్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ గాట్ సమ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇన్ దెమ్. ఆ డిఫరెన్షియేషన్కి అనుకూలంగా మనకు గురువులు దొరుకుతూ ఉంటారు. ఆ గురువులు మంచి గురువులు దొరికారంటే అంతకంటే జన్మ సార్థక్యం లేదు. ఎందుకంటే కాలః స్వల్పః బహవశ్చ విఘ్నాః తత్సారభూతం పరిమార్గితవ్యం. కాలో నిత్య. అందుకే కాలాయ తస్మై నమః, మహాకాలాయ. సో కాలాగ్ని రుద్రాయ నీలకంఠ. కాలాగ్ని రుద్రుడు, కాల అగ్ని, అది రుద్రుడు.
ఆ రుద్రత్వం అన్నప్పుడు ఘోరత్వం వస్తుంటుంది. కాలాగ్ని రుద్రాయ మహానం. అట్లా మనకు కొంచెం కూర్చొని 5 నిమిషాలు ఘంటానాదం, దీపార్చన, ఒక పాలు ఏదో నైవేద్యం, వెళ్ళిపోండి. దట్ విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ గుడ్. సో బ్రాహ్మణం దృష్ట్యా నమస్కుర్యాత్ అంటారు. బ్రాహ్మణుడు చూస్తే నమస్కారం అంటే, బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎవడు? బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణ అని. ఊరికే అందుకే ఊరికే పుట్టంగానే బ్రాహ్మణ వంశంలో వాడు బ్రాహ్మణ అవడు. సో ఐ థింక్ మనకు ఎన్ని సత్యాలు, సూక్ష్మాలు ఈ ఋషులు చెప్పారో we don't know. సో అటన్నిటిని కనుక్కోవడం మహా విశేషమైందండి. సో వీ హ్యాడ్ ఎ వండర్ఫుల్ సెషన్ టుడే. మీకు ఓవర్ టైం కూర్చున్నారు. మీకు అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ attitude అండ్ ఆల్సో సబ్జెక్ట్స్. ఏదో సినిమా స్టార్ వచ్చిందంటే వేలాది మంది పోయి డాన్స్ చేస్తారు. కానీ ఇటువంటి opportunity again for us. అంగచ్చత్వం సంవదత్వం సంభోమనాంశ జానతాం సమానమస్తు ఓ ఆకూతి. మీ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సమానంగా ఉండాలని చెప్పుకుంటాడు. అట్లా ఆ 4 మంత్రాలు ఋగ్వేదంలో లాస్ట్ సూక్తం చదువుకోండి. 10th మండల 190 సూక్తంలో 4 మంత్రాలు. ఆ 4 మంత్రాల్లో ఇన్ని మంత్రాలు చెప్పిన తర్వాత అల్టిమేట్లీ వాట్ ఈస్ దట్ ఋగ్వేద టీచర్స్ అస్, వాట్ ఋగ్వేద ఆర్ వాట్ వేద కెన్ టీచర్స్ అంటే అది ఆ ఐకమత్య సూక్తంలో దీనికే ఇంత విశదంగా చెప్పింది. సంథింగ్ లైక్ ది క్యాబేజ్ కొనేటప్పుడు వెయిట్ చూస్తారు. ఇంటికి వచ్చి తరిగిన తర్వాత ప్లేట్ అంతా వెన్ యూ టేక్ క్యాబేజ్ అంతా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఉండేది ఇంత ఉంటుంది, కానీ దాన్ని మీరు కట్ చేశారంటే ఎంత వస్తుంది మీకు. అట్లా క్యాబేజ్ లాగా ఉంటుంది మన వేద మంత్రాలు, వేద విషయాలు, మన వేద ఋషులు. ఆ ఋషులను కనుక్కొని, ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ పీపుల్ యూస్ టు గో టు హిమాలయాస్ బికాస్ అక్కడనే మహా ఋషులంతా ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శంకర, మధ్వ, రామానుజ, ఈ ముగ్గురు ఆ హిమాలయాస్లో వ్యాస భగవాన్ని కలుసుకున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర ఉపదేశాలు పొంది మన దేశం లోపల మత ఉద్ధరణ చేశారు. అందులో మధ్వాచార్యులు 2 సార్లు వెళ్ళారు. ఇక ద్వైత ప్రకారంగా వేదాన్ని చెప్పాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఆర్డినరీ జాబ్. సో సెకండ్ టైం వెళ్ళి 108 సూక్తాలకో ఏదో ద్వైత పరంగా అర్థం చెప్పబట్టి అన్నిటి చెప్పడం కష్టం. అద్వైత పరంగానే అన్నీ కనిపిస్తుంది. బికాస్ ఏకత్వాన్ని ఉంటుంది. ఇవన్నీ టైం పాస్ కోసం మనం రకరకాల మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము. కానీ అల్టిమేట్గా ఎక్కడవుతుందంటే శ్మశానమే దిక్కు. ఎవడు ఎంత గొప్పవాడైనా కూడా వాడు శివుడి దగ్గరికే వెళ్ళాలి, రుద్రుడి దగ్గరికే వెళ్ళాలి. ఆయన అందుకే రుద్రుని అడుగుతాడు, వై డిడ్ యూ చూస్ టు బి ది చైర్మన్ ఆర్ అథారిటీ ఆఫ్ శ్మశానం అంటే, ఎందుకంటే ఎటువంటి వాళ్ళు అయినప్పటికీ ఎలా పుట్టినా ఎలా బతికినా అల్టిమేట్గా వాళ్ళు నా దగ్గరికే వస్తారు కదా. అటువంటి వాళ్ళని చూసే సౌభాగ్యం నాకు కలుగుతుంది. కాబట్టి ఐ వాంట్ టు సీ ఆల్ పీపుల్ వాట్ ఎవర్ బీ దేర్ గ్లోరీ. దట్స్ వై దే సే ఆల్ గ్లోరీ లీడ్స్ టు ద శ్మశానం. సో ఆల్ గ్లోరీ, ఎవరు గ్లోరియస్గా ఉన్నాడో కానీ దేవుడు ఒక్కడే శాశ్వతమైన కీర్తి కలిగిన వాడు. అందుకదే శాశ్వత ఈశ్వర్య అని అమ్మవారికి పేరు, శాశ్వతి అని. సౌగంధి గారు వచ్చారు, శాశ్వతి అన్నప్పుడు ఆమె ఒక్కతే పర్మనెంట్. అన్నీ జరుగుతుండే. సో లలితా సహస్రనామం, విష్ణు సహస్రనామం, దుర్గా సహస్ర, ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఆ వేదంలో ఉన్నటువంటి రహస్య విషయాలన్నీ కూడా విశదంగా మనకు చెప్పించారు. కాబట్టి లలితా సహస్రం కానీ చాలా బాగుందండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ధన్యవాదాలు ప్రభాకర్ మాస్టర్ గారు. చాలా సంతోషం గురువు గారు. ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ అండ్ ఐ ఎంజాయ్డ్ అగైన్ యువర్ లెక్చర్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్. Your extempore lecture after Yajurveda conference of Nadaveda Adhyana Kendra. So you have today on Rudram, you just went on gallop. So it was a phenomenal lecture, and I bow my head to your feet, sir. Thank you, Sira. Okay. Let us go proceed. Babu, take over the. Okay. Thank you very much for taking out your time and then educating us on Rudram. We will look forward to more lectures from you, sir. And now let us do Prarthana and then Janaganamana. After that, we will stop the recording. So request Saugandhi ji to do Prarthana.
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरतां शतम् सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु स्वस्ति ధన్యవాదములండి సౌగంధి గారు. Now let us recite national anthem before we close. Request all of you to stand up. Janagana mana adhinayaka jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravida Kalavanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jaladi Taranga Tava Subha Name Jage Tava Subha Ashisha Mahe गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद जय Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. I thank all participants for having attended this webinar.